stories. So please be very careful when colleges in admission teams will tell you that that particular program is accredited by Americans or things like that. Even the Cornell Wheel Medical College in Qatar, Doha, which several people say is a branch campus of Cornell Wheel, it is not a branch campus of Cornell Wheel. It is only a college supported by Qatar government financially and managed by Cornell Wheel from USA. And the accreditation is again local. So it is Qatari accreditation. The LCME, which is the accreditation body of the Americans, LCME, which is the accreditation body of USA, has not accredited and does not have authority to accredit Cornell Wheel Qatar. So if that happens to Cornell Wheel itself, you can understand that it does not apply, these kind of things do not apply to any other medical college anywhere in the world. So please understand. And చాలా మంది అడ్మిట్ ఎందుకు చేయరంటే యూఏఈలో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇక్కడ డిగ్రీ రికగ్నైజ్ అవుతుందో లేదో అన్నది అనమాట. ఎవరు ఏ కంట్రీలో ఎవరు ఇంకో కంట్రీ నుంచి వచ్చి రికగ్నైజ్ చేయలేరు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ మేము మణిపాల్ క్యాంపస్ పెట్టినప్పుడు 2000లో మా ఫస్ట్ ఐడియా Manipal will bring the MCI approval to start a Manipal Medical College here. That's how we called Manipal. But after 5 years and including our own lot of clout in with the health ministry, central health ministry, we could not manage to bring MCI approval because it is written in the MCI constitution itself that MCI cannot come out and accredit colleges, Indian colleges or any college outside India. Only Nepal lo Tribhuvan Das University lo oka medical college ku vallu icharu, otherwise they have not given to anybody. Similarly, LCME has gone to Puerto Rico and given to one medical college. Other than that, there are no proof of any other leading medical colleges of anywhere in the world doing a branch campus anywhere else out in the world, basically. So, ikkada accreditation process kudanu Ministry of Higher Education invites LCME, the Licentiate Committee for Medical Education, and some UK members for as visiting committees. So, మీరు మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టాలంటే ఫస్ట్ ఒక ప్లాన్ సబ్మిట్ చేయాలి, ఒక UAE నేషనల్ ఇక్కడ దానికి స్పాన్సర్ ఉండాలి, అండ్ వెరీ లీడింగ్ పర్సన్. ఫర్ Ras Al Khaimah, we had the ruler of Ras Al Khaimah himself, the current ruler, Sheikh Saud, His Highness. And then you have to show the plans for the buildings and the financial capacity, and then we have to submit documents about the entire policies of the employee policies, student policies, curriculum, teaching methodologies, almost a documentation of 4,000 to 5,000 pages. And all those documents go to LCME members, the visiting committee members, and they visit you almost twice, thrice, and it takes about 1 to 1.5 years. Then the accreditation, initial accreditation is given, license is given and accreditation is given. Then only we can advertise and admit students. Then every year the ministry visits along with the LCME members from USA, and every year the accreditation is renewed till the first batch passes out. That means the 6th year, first 5 years is the program, then the 6th year they give the final accreditation which will be renewed every 5 years. So ఇక్కడ షార్జా మెడికల్ కాలేజ్లో 6-year ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ప్లస్ 1 year ఇంటర్న్షిప్. వాళ్ళు 1 year ఫౌండేషన్ ఇస్తారు. బట్ మన సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్, ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి అయితే మాత్రం ఆ ఫౌండేషన్ చాలా వీక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ వెరీ వెల్ బీ ప్రౌడ్ దట్ సిబిఎస్ఈ సైన్స్ ఈజ్ ద టఫెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇట్ ఈస్ టఫర్ దాన్ IB by a few notches and much tougher than British curriculum science. Of course, the way it is taught is different. అది ఎంత బాగా చెప్తున్నారనేది స్కూల్ మీద ఆధారపడుతుంది. అండ్ దెన్ వెదర్ మెమరీ చేస్తున్నారా లేకపోతే కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకుంటున్నారా అనేది ఇస్ ద డిబేటబుల్ పాయింట్ ఇన్ ఇండియన్ స్కూల్స్. బట్ ది కోర్స్ కరికులం యాజ్ సచ్ ఇస్ వెరీ టఫ్ ఇన్ ఇండియన్ స్కూల్స్, ఎస్పెషల్లీ సిబిఎస్ఈ కరికులం. సో కానీ మిగతా కాలేజెస్లో షార్జా మెడికల్ కాలేజ్ కానీ ఇక్కడ రాషిద్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ దుబాయ్ కానీ వీళ్ళు 1 year వీళ్ళ సైన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కనుక in the UAE school curriculum and British curriculum, they give 1 year foundation whereby they update the science up to the level of the CBSE basically. So మా కాలేజ్లో అజ్మాన్లో CBSEకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం కనుక it was 5-year program plus 1 year internship, whereas in other colleges it is 6 years program including 1 year foundationship. So for the Indian students it will be boring in the first year to do that foundation because they will be repeating what they have studied. అండ్ యూజువలీ ఆ 1 yearలో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ లూజ్ చేస్తారు ఆర్ సమ్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్లో వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి. సో నా అభిప్రాయంలో ఎవరైనా జాయిన్ చేయాలంటే ఆ ఫౌండేషన్ వేస్ట్, కానీ ఫౌండేషన్ లేకుండా జాయిన్ చేయలేరు కూడా. సో
it's up to the parents to decide whether you want to go through that 6 years or want to save by 1 year and 5 years. And one more thing about the colleges here, especially Ras Al Khaimah, is 5 years medical program ayin tarvata degree istaru. So you have the choice to do internship wherever you want. But then ultimately that internship certificate also has to be attested by the Ministry of Higher Education. And the curriculum is totally American curriculum. Absolutely. First page of accreditation lo ministry stamp untundi tappa, otherwise rest of the thing is all American model. That's what applies to almost all the medical colleges in UAE. And problem based learning, evidence based, and finally integrated curriculum is there in most of the universities. And the students do very well in USMLE and other entrance exams of the world, and even Indian exams also. And ikkada chadivina oka advantage entante fee is somewhere between 100,000 dirhams. Some Ras Al Khaimah lo 90 undi, but other places Rashid is 165, whereas Ajman is about 110 or so. Sharjah is also about 110, 120. So meeku ikkada you can pay in about 2 to 4 installments per year. You need not pay any donation, you need not pay any upfront money. So finally the education is cheaper than what you are presently in India. In India now, ఇప్పుడు NEET అని పెట్టి ఎగ్జామినేషన్ చేశారు, ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్స్కి బాగా రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. సో ది ఫీ has also gone up. It has almost now 1 crore to 1.2 crores in several colleges in South India. And most of it, at least 40 to 50% has to be paid up front, and then yearly you have to pay something like 15 lakhs to 16 lakhs per year. So the parents who are wishing to admit in MBBS, you can very well consider the local colleges also, because the quality of education is very good, and they give with a lot of difficulty 100 seats per year. In fact, they usually start with 50 or 60, and after 6 years only they give you 100 seats. So the student-teacher ratio also is usually 1:2, 1:3, and the attention to the students is very good. And another basic misconception about medical education in UAE is this, you have to note kindly, is that ikkada clinical training baagundadu, students ki patients dorakarani. But for that matter, India lo kuda ekkada dorugutundi. Because my daughter studied here, I sent her to KGH in Vizag and then Gandhi in medical hospital in Hyderabad for 2 months during summer holidays, just for exposure. So అక్కడ కూడాను పీజీ స్టూడెంట్స్ టీచ్ చేస్తారు, మోస్ట్లీ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్కి. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా రావట్లేదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్. అండ్ దెన్ బెడ్ చుట్టూ 3-4 ఇంటెలిజెంట్ అండ్ కీన్ స్టూడెంట్సే మాత్రం అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్. మిగతా వాళ్ళు అటు ఫోన్స్లో ఉంటారు, ఇటు చూసుకుంటుంటారు. సో దేర్ ఇస్ నాట్ మచ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో యాజ్ ఫర్ as క్లినికల్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్. అండ్ ఇండియాలో కూడా అనాటమీ మీద ఇప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది. క్లినికల్ ట్రైనింగ్లో కూడాను ది కైండ్ ఆఫ్ అటెన్షన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్ అండ్ ది కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ దట్ ఎ స్టూడెంట్ ఈజ్ లెర్నింగ్ during the process of his MBBS is far reduced now than what you might have undergone during your periods of study. So ikkada patients unnaru, ikkada kuda opportunity dorugutundi. And then except gynecology exposure for male students, which is difficult here, for that they have to go and study somewhere else. But our college, Ras Al Khaimah Medical, had a tie-up with Jordan, and we are also trying for India also, where students going to go. But I would advise students to do 2 months India lo, adi kuda manaki exposure undali. Like ikkada students ikkada hospitals, ikkada neatness, ikkada systems chusi world anta akkada alage untundi anukuntaru. But they should get exposed to India also, especially to government hospitals. Please don't go to Apollo or other posh hospitals. Go to KGH and then public hospitals, so that you are exposed to the both ends of the spectrum, basically. So my advice to parents and prospective students of medicine, please pursue medical education in here or any of the, in fact UAE is the best in the entire GCC countries. Saudi Arabia has absolutely nothing. Qatar has got Cornell Wheel, but the fee is very high. And Oman has one medical college, Sohar, but the education is much better in UAE, medical education. And it is financially also cheaper to study here than in India, and education quality and the students' exposure to world-class education is much better here. So any medical college in UAE here, but you can definitely concentrate more on GMC and Ras Al Khaimah Medical, because they are 5-year programs and there is a more presence of Indian faculty, which is a very reassuring thing for the students. Now coming to for preparation for NEET exam, because there is a lot of hope now for parents that there is a NEET examination where students don't have to write so many entrance exams, and you can write one exam and get through and you can study. But this is a Supreme Court driven judgment, and unfortunately not a government driven policy. So what the NEET exam antu petti
దాంట్లో అన్ని కామన్ చేసేసారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 5-6 ఎగ్జామ్స్ దట్ ఈ స్టూడెంట్ యూస్ టు రైట్ ఎర్లియర్, నౌ దే ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ 1. బట్ దాని తర్వాత ఏమవుతున్నది, గవర్నమెంట్ కూడా క్లారిఫై చేయలేదు, సుప్రీం కోర్ట్ కూడా క్లారిఫై చేయలేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ 1 year దట్ దిస్ ఎగ్జామ్ హెస్ హ్యాపెన్. సో I foresee next 2 to 3 years lot of policy changes will be there. You have to watch that clearly. And admissions లో ఏమీ మారలేదు, ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ మారింది కానీ అడ్మిషన్స్ ఏమీ మారలేదు, డొనేషన్స్ ఇంకా పెరిగినాయి ఇండియాలో. సో యూ హ్యావ్ టు go through that, but still NEET is a good examination. ముందు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్కి చేసే ఆల్ ఇండియా పిఎంటీ ఏఐపిఎంటీ ఎగ్జామినేషన్ని రిప్లేస్ చేసి NEET అని కొత్త పేరు పెట్టారు. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ద సేమ్ ఎగ్జామినేషన్. ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ a few used to write, now all over India everybody is writing that exam. That's the only change. CBSE conducts that examination and you have to undergo a lot of training for that, because the CBSEలో చదివేదంతాను లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, దానికి సబ్జెక్టివ్గా చదువుతారు, మెమరైజ్ చేసి చదువుతారు. ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. వెరాజ్ ఇన్ ఇండియా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్కూల్లోనే చెప్పేస్తున్నారు నీట్ ట్రైనింగ్ కానీ ఐఐటి జేఈ ట్రైనింగ్ కానీ. యూఏఈలో స్కూల్స్ అలౌ చేయరు, KHDA డస్ నాట్ అలౌ, ఆర్ ఈవెన్ EDEC డస్ నాట్ అలౌ, or Ministry of Education does not allow training for these competitive exams along with the school education. So you have to go to an institute outside. And currently I am involved with MNR group from Hyderabad, which has got a medical college in Sangareddy and other lot of schools in Bombay and in Hyderabad. And here we are about to construct a school in Sharjah next to DPS area. And as a part of our, since we are already here and it takes 2 years to do the school, we are also organizing a institution here, MNR Talent and Skill Development Institute. In that we are offering the NEET programs. I have left the brochures with you, so if you would like to go through that, you can go through that and contact our admissions team. Any questions on medical education in UAE, I will be very happy to answer them. Thank you. In UAE, it's already very difficult even to get undergraduate program licensing. Otherwise, so many people from India came to start medical colleges here and everybody failed. So post-graduation is very far away here. Hardly in basic sciences also, Gulf Medical is doing in one discipline. Ras Al Khaimah tried, we are still trying. And pharmacy, we got post-graduation. We got post-graduation nursing. We are the only college who is doing post-graduation programs in nursing. But there is no post-graduation in Dubai, in UAE as of now. And I don't foresee for the next 5 to 6 years also. It's a very tough. And definitely clinical sciences, there is no post-graduation. And I don't foresee anything in the next 10 years also. After finishing MBBS, how does a child pursue his post-graduation? Does he have to India can compete entrance or what? Nice. See, for example, in India, the main issue will be, again, there is a NEET program for, there is a NEET examination for PG also. That is going to happen from this year onwards. So we'll have to see how the government is going to regularize that. And especially how it regularizes for private universities, deemed universities and private medical colleges. We'll have to wait for those regulations. But as an NRI, if you are writing the examination and also you want a particular college, particular discipline, which we are all, so it will be very difficult. So you'll have to study. It is much easier to study for USMLE. I would recommend students to go for, now England has become difficult now, I'm sure you would agree with, but now they are allowing PLAB and other things and other programs. Instead of going to UK, you can write it within your own countries. Australian exam is also there, but not to become citizens there. So if you have an intention of pursuing these foreign medical qualifications in other countries and come back to your own country or come back to Gulf, it is a much better option. But most of us want to become citizens of those countries, which is a difficult proposition nowadays. But if you plan much ahead, there is much better medical education in Europe also, but you have to you have to spend about 1 year learning the local language, especially countries like Romania, Hungary. I mean, I'm not comparing to Ukraine, which has got a bad name of late, but Romania, Hungary, Poland, Sweden, Estonia, Latvia, these kind of countries also have very good medical programs. The only thing is they are in their own language. You have to go 1 year ahead, study, and then pursue post-graduation also there. And the education is much more cheaper. But a lot of people are today going to Georgia and other places, but I would not recommend you that. And China, absolutely no. People are saying 5 lakhs of rupees entire MBBS program. Please, it's absolutely no training, no contact with the patients, and Indian faculty are going in plane loads to teach those students. So it's just a tutorial college instead of in India, it is there in China. So I would not recommend China to anybody.
already short of time, sir. Sorry. Kindly make a private visit to Janab Riyazuddin and clarify all your doubts about the medical education available in UAE and the future of your children. Thank you very much. I request Dr. Rao Garu to come and present a memento to Janab Riyazuddin Garu. Today, to see someone from MNR Institute more than anybody else in today's audience, I'm the one, I have to admit that I'm the most happiest person, because you know the reason. I was a student of this institute. I was a student of MN Raju sir. I studied in his schooling from 1976 to 1987. So all my schooling from KG to grade 10 was in this institute. So I'm the witness that they produce prodigies in the institute. It's a very esteemed institute. Sponsors for today's event, because of whom we are here together, all of us have gathered today. And I would like to mention each and everyone, and I would like to thank each and everyone for today's event. Sri Kesari Trimurti Garu of Gulf Andhra Events. He is the main person behind, one of the main persons behind this event today. Gulf Andhra Events గురించి వినని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కేసరి త్రిమూర్తి గారిని ఒక చిన్న మనిషి. ఇవాళ మనందరం కూడా ఇక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వడానికి అవకాశం కలిగింది. నేను ఆయనకి హృదయపూర్వకంగా మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను. దయచేసి కేసరి త్రిమూర్తి గారు వచ్చేసి మా అందరికీ రెండు ఫోటోలు వినిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. Jafar Garu and Dr. Parveen Garu, is requested me to coordinate as a Gulf Andhra events for the doctors to meet. Thanks for coming here. So, Mr. Jafar Garu and other doctors will lead this meeting. Thanks again, giving the opportunity, Jafar Garu, providing him a grand Gulf Andhra events. Dr. Harish, you are requested to come to the dais. కేసరి త్రిమూర్తి గారికి మెమోంటో ఇవ్వబడుతుంది. హర్షద్ వన. Okay. Okay. So next sponsor is Meteor Hospital, UAE. And Dr. Rajiv Lochan, I think he would join us later from this hospital, representing Mircha. మెడియోర్ హాస్పిటల్ వారికి, రామకృష్ణ హౌసింగ్ గ్రూప్ వారికి, విటా బయోటిక్స్ వారికి, ఎంఎన్ఆర్ టాలెంట్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ రోజ్ స్టూడియోస్ వారికి మా అందరి తరపున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని సంపన్నం చేసినందుకు మీ అందరూ సహకారం సౌజన్యంతో మేము ఇవాళ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాం. ఈ సంతోషాన్ని దీనికి మూల కారణం మీరని చెప్పడానికి మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. He is well known in UAE to almost every family. Welcome, Dr. Narayan Garu, please. డాక్టర్ నారాయణ గారు. రామారావు గారు అంటున్నారు నా జాతకం ముందే చెప్పంటున్నారు. ముందు నా జాతకం కంటే ముందు ఆయన జాతకం చెప్తాను. రామారావు గారు ఈ సీనియర్ మోస్ట్ అనుకుంటాను ఇప్పుడున్న వాళ్ళు అందరిలో. సో మాకు ఆయన గురుతుల్యులు. డాక్టర్ సేత్ బాబు గారు అని గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్. హీ వాజ్ మై టీచర్ ఇన్ మై MBBS. And he is both of them are classmates in their MBBS. Both of them are from Kakinada. So రామారావు గారు ఆర్తో క్వాలిఫైడ్, కానీ ఆయన జీపీగా సెటిల్ అయిపోయారు. జీవితాన్ని కాకుండా ప్రొఫెషన్ రెండింటికి అలిహన్కి అంకితం చేశారు. అది ఆయన జాతకం. ఆయన ముందు నా జాతకం చాలా చిన్నది. నా పేరు డాక్టర్ నారాయణ. నేను హైదరాబాద్ నుంచి MBBS తర్వాత MDను రెండును హైదరాబాద్ నుంచి. MBBS ఫ్రమ్ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ MD ఫ్రమ్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్. 91లో నేను MD పాస్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత పోస్ట్ డాక్టరల్ నిమ్స్లో చేశాను, బోత్ కార్డియక్ అండ్ న్యూరో.
ఆ తర్వాత కార్డియాక్ అనెస్థెసిస్ట్గా నేను అపోలోలోను, తర్వాత మెడ్విన్ హాస్పిటల్లోను 6.5 సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత ఇటువైపు వచ్చాను. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కార్డియాక్ దో ఐ ట్రైడ్ ఎక్కడ పనిచేయలేదు కార్డియాక్ అనెస్థెసిస్ట్గాను. తర్వాత ఇప్పుడు మాత్రం ప్రస్తుతం నేను న్యూరో అనెస్థెసిస్ట్గా న్యూరోస్పైనల్ హాస్పిటల్ అని జిందారాలో ఉంది దుబాయ్లో, అక్కడ పనిచేస్తున్నాను. నా భార్య, నాకు 2 పిల్లలు. భార్య కూడా డాక్టర్, ఆమె గైనకాలజిస్ట్, ఆమె పేరు డాక్టర్ శశికళ. కొంతకాలం క్రితం ఆమె ఇక్కడే పనిచేసేది లేదు గైనకాలజిస్ట్గా. కారణాంతరాల వల్ల ఆమె వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు. నా పిల్లలు 2 అమెరికాలో చదువుతున్నారు. నా కూతురు పెద్దది, తను మాలిక్యులర్ సెల్ బయాలజీ దాంట్లో పిహెచ్డి చేస్తుంది. నా కొడుకు వచ్చి లాస్ ఏంజల్స్లో ఉన్నాడు. ఆఫ్టర్ హిస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ జస్ట్ రీసెంట్లీ హస్ ఇంటూ సమ్ జాబ్. హి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్. సో ఇది నా గురించి క్లుప్తంగా. సరిపోతుందా రామారావు గారు? నా గురించి జాతకం చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ సెల్యులర్ మైక్రోబయాలజీ చెప్పినారు కదా నారాయణ గారు. సో డాటర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ డాక్టర్ నారాయణ గారు కెన్ రీడ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ. సో హీస్ అ ఫిలాసాఫికల్ పర్సన్ ఆల్సో. ఓకే, ఆయన నేను కలుసుకున్నది కౌలుగా కలిసాం, డాక్టర్లుగా కలుసుకోలేదు. మా రచనలో అక్కడక్కడ ఎదురై ఆయన రచన నేను చదివి, నా రచన ఆయన చదివి ఒకరినొకరు విమర్శించుకోవడంలో కలుసుకున్నాం. ఆయన ఒక పెద్ద మహాకవి, దుబాయ్లో ఉన్నారు. ఆయన రచనలు మనకు అందరికీ ఎంతో దోహదం చేస్తాయని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ డాక్టర్ రాజేష్ గారు అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. ప్లీజ్ కమ్. Born and brought up in Rajahmundry, Andhra Pradesh. All my education, everything was in Rajahmundry. And to introduce further my family, is my wife Sulakshana, is my daughter Vipasha Jain, and is Rohan Jain. My MBBS was in Visakhapatnam KGH, and it was a 91 batch. After that, I went to Manipal to pursue my post-graduation in orthopedics. It was in 98. After that, I worked in Apollo DRDO and Yamlapuram KIMS and in Sancheti Hospital